హలో స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం పంకజ్ పబ్లికేషన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 17 చేద్దాం. ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్షన్ 3 years సపరేట్ ఇచ్చాడు. సపరేట్ ఇచ్చినప్పుడు 2004 is the last year, 2005 is current year and 2006 is the next year. సో సపరేట్గా ఇచ్చినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఇన్కంలో అడ్జస్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే అది సపరేట్ ఉంది. సో మనం డైరెక్ట్గా 2005ది తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ ఆర్ obtained ఫ్రమ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యంగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ ended 31st December 2005. Receipts and payments account, receipt side to balance brought down, last year asset side, subscription 2004 500, last year asset side, 2005 is a income, 2006 subscription is a advance liability side of current year's balance sheet. Then entrance fees is a depends on the adjustment, life membership fees depends on adjustment, annual dinner is a income, hall rent is a income, miscellaneous income is a income. Salaries is a expenses, printing and stationery expenses, postage and telephones expenses, municipal tax expenses, cutlery purchases is a asset, electricity charges is a expenses, dinner expenses is a expenses, fixed deposits in Andhra Bank is a asset, closing balance sheet asset side, and balance carried down is a closing balance asset side. On January 1st 2005, so this is the opening date. The association had a building worth rupees 2 lakhs, cutlery worth rupees 6,000, kitchenware worth rupees 8,000. There is a deposit with telephone department under own your telephone scheme amounting to rupees 8,000. ఇవన్నీ లాస్ట్ ఇయర్ అసెట్ సైడ్లో వస్తాయి. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ అసెట్ సైడ్ ఆల్ అవన్నీ మళ్ళీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా మళ్ళీ అసెట్ సైడ్ వస్తాయి. ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ అండ్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ ఆర్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్. సో ఎప్పుడైతే ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ అండ్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ క్యాపిటలైజ్డ్ అని ఇచ్చాడు అంటే అది లయబిలిటీ లాగా చూపించాలి. You are required to depreciate building by 5%, cutlery by 40% and kitchenware by 25%. The annual subscriptions of the association member is 10 and 100 members were in arrears during this year. So 100 members were arrears into 10, so 1,000 rupees outstanding of current year. You are required, that's all. Municipal taxes were paid up to March 31st 2006. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2005 and balance sheet as on that date. So sum ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. Balance is a asset, opening balance. Subscription, last year subscription, last year outstanding subscription last year లో వస్తుంది 500 asset side, and current year subscription of current year 9,000, add outstanding subscription of 2005 subscription outstanding is 1,000, outer column 10,000, and subscription 2006 is a advance subscription comes here, subscriptions received in advance 1,000. Next, entrance fees is a liability because he mentioned it as a capitalized. So entrance fees is a liability. Then life membership fees is a liability. Life membership is liability side. Then annual dinner is a income, so comes in credit side here. Annual dinner 6,000. Hall rent is a income, hall rent 3,000. Miscellaneous incomes is also income, so miscellaneous income 600. Now let us see payment side. Salaries 3,000, so comes here debit side of income and expenditure account. Salaries 3,000. Printing and stationery is also expenses, printing and stationery
300. Then postage and telephones 1800. Then municipal taxes, so 2 municipal taxes is 1600 minus adjustment లో ఇచ్చాడు ప్రీపెయిడ్ ఏమని ఇచ్చాడు సెంటెన్స్ చూడండి. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ వేర్ పెయిడ్ అప్ టు 31st March 2006 అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ 3 months ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ అయింది. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఎప్పుడు ఇయర్లీ పేమెంట్ ఉంటుంది. సో 31st March నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు ఉంది కాబట్టి ఈ ఇయర్లో 9 months తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ 3 months ఇస్ ఏ అడ్వాన్స్. సో 3 months క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో 1600 into 3/12 comes to 400. So 1200 is this, and prepaid municipal tax is a asset. Prepaid municipal taxes is a asset. Next, cutlery purchased is a asset. So cutlery opening balance is 6000. So same asset will come again in the closing balance sheet. Cutlery opening balance 6000, add purchases, you purchased for 3000, so total 9000. But depreciation ఈ పర్చేజెస్ మీద తీసుకోకూడదు 3000 మీద, ఎందుకంటే డేట్ ఇవ్వలేదు. డేట్ ఇస్తే కంపల్సరీ 3000 మీద ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇందులో క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డేట్ ఇవ్వలేదు, డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్. సో 6000 మీద డిప్రిషియేషన్ చేయాలి. కట్లరీ 40%, సో 6000 into 40% is 2400. సో 6600 is this. Then next is electricity charges comes in debit side. Electricity charges comes in debit side of income and expenditure account. Then annual dinner expenses comes here. Annual dinner charges 4800. Next, fixed deposits in Andhra Bank. Fixed deposit comes here. Fixed deposit with Andhra Bank is a asset 12,000. Then cash closing balance is a asset 5400. Now coming to the adjustments here, building, last year information, building comes in asset side. Buildings 2 lakhs. Again that building comes here. 2 lakhs minus depreciation 5% ఇచ్చాడు, సో 10,000. సో 1,90,000. Then after building, kitchenware is also an asset 8,000. So kitchenware here, kitchenware 8,000 minus depreciation 2,000, outer column 6,000. Then deposit with telephone department. So deposits is a asset. Deposit with telephone department deposit with telephone department 8,000. So again that comes here, deposit with telephone department rupees 8,000. Now let us balance all the things. First total this, I think debit side is more, so debit comes to 26,700 minus these all items,
This side when you get balancing figure, it is called deficit, and deficit amount is 7,100. And close this now, and balancing figure is capital fund as a balancing figure 2,29,500. Now take this balancing figure here, capital fund 2,29,500 minus deficit 7,100, so 2,22,400. Now total this, total you are getting 2,29,400, 2,29,400. Now it is balanced. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ 23 చేద్దాం పంకజ్ పబ్లికేషన్ నుంచి. క్వశ్చన్ చూడండి. ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ మెడికల్ ఎయిడ్ సొసైటీ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2006. Receipt side, cash in hand, last year asset side. Subscription is a income, donation is a income if no adjustment is given. Interest on investments at 7% of the for the year is 7,000. Charity show proceeds, income. Payments for మెడిసిన్స్. సో పేమెంట్స్ ఫర్ మెడిసిన్ అంటే పర్చేస్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అని ఇవ్వలేదు, నువ్వు పర్చేస్ చేసిన దానికి పేమెంట్ అయ్యింది. సో హానోరేరియం టు డాక్టర్ ఎక్స్పెన్సెస్, సాలరీస్, సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్, దెన్ ఎక్విప్మెంట్ పర్చేస్ ఇస్ అసెట్, చారిటీ షో ఎక్స్పెన్సెస్, క్యాష్ ఆన్ హ్యాండ్ ఇస్ అ క్లోజింగ్ అసెట్ సైడ్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సబ్స్క్రిప్షన్స్ డ్యూ 2 years ఇచ్చాడు. సో లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ కరెంట్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్, amount due to medicine supplier opening and closing, value of equipment opening and closing, value of building opening and closing. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2006 and balance sheet as on that date. Show all your workings. So show your workings అన్నాడంటే వర్కింగ్ నోట్స్కి కూడా మనకి మార్క్స్ ఉంటుంది. సో వర్కింగ్ నోట్స్ మనం సపరేట్గా చూపించవచ్చు, లేదంటే ఇందులోనే చూపించవచ్చు. So first item, cash in hand, last year asset side. So cash comes here, 7,000. Subscription is a income. Subscription is a income 50,000. And adjustments ichadu minus outstanding of last year, which is 2005. Rupees 500 minus చేయాలి. Add outstanding of current year 1,000. Add advance of last year 2005 లో ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ 1,000 యాడ్ చేయాలి. Minus advance of current year 2006 500 minus చేయాలి. So total comes to 51,000. నెక్స్ట్ డొనేషన్. డొనేషన్ ఏమి అడ్జస్ట్మెంట్లు ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి డొనేషన్ని మనం ఇన్కమ్ లాగా చూపిస్తాం. డొనేషన్ 14,500. దెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 7% అని ఇచ్చాడు. మీరు క్వశ్చన్ సరిగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే అమౌంటే లేదు. 2 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు కదా, అక్కడ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంటే లేదు. సో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 7,000 రూపీస్ మనకు వస్తుంది. 7%కి 7,000 ఇంట్రెస్ట్ అయితే 100% హౌ మచ్? ఈ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. 100/7 is equal to 1 lakh. So original amount of investment is 1 lakh into 7% is 7,000. Cross check చేసుకోవచ్చు. సో ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 lakh. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది 1 lakh. నెక్స్ట్ చారిటీ షో ప్రొసీడ్స్ ఇస్ అ ఇన్కమ్, కమ్స్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్ హియర్. Charity
Next, charity show proceeds is a income, comes in credit side. Charity show proceeds 10,000. Next, expenses side, payment side, payment for medicines. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇది మీకు 5 మార్కర్కి అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. సో అది సపరేట్ వర్కింగ్ నోట్స్ చూపించాలి. 2 మెడిసిన్స్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటాం. కన్జ్యూమ్డ్ అంటే ఎంత మెడిసిన్ మనం యూజ్ చేసాం. ఓకే, పేమెంట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, పేమెంట్ ఫర్ మెడిసిన్స్ అని ఇచ్చాడు. అంటే మనము మెడిసిన్స్ సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి కొంటాం. సో సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి కొన్నప్పుడు వాళ్ళకి పేమెంట్ చేస్తుంటాం. అండ్ కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఉంది అండ్ అమౌంట్ డ్యూ టు మెడిసిన్ సప్లయర్. అమౌంట్ డ్యూ టు మెడిసిన్ సప్లయర్ ఈజ్ క్రెడిటార్స్ అని అర్థం, అంటే మనం పే చేయాల్సింది. సో ఎంత మెడిసిన్స్ మనం యూజ్ చేసామో అది మాత్రమే ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి అది ఇక్కడ చూపించాలి మనం. సో మెడిసిన్స్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటాం దానికి. పేమెంట్ టు సప్లయర్ 30,000 మైనస్ ఓపెనింగ్ క్రెడిటార్స్. ఓపెనింగ్ క్రెడిటార్స్ ఫర్ సప్లయర్ 8,000 plus closing creditors 12,000. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది వాల్యూని యాక్చువల్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అంటాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్, 5 మార్క్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇది ఈ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్. సేమ్ ఇది మెడిసిన్స్ ప్లేస్లో మనకి స్టేషనరీ అని కూడా ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్లో. స్టేషనరీ, స్టాక్ ఆఫ్ స్టేషనరీ. సో 34,000 యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ 10,000 మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ 15,000. So 29,000 is the balance. This is very important calculation. You have to remember it. Next, honorarium to doctor is a expenses, comes in debit side. Honorarium 10,000. Next, salaries is the expenses 27,500. Then sundry expenses is the expenses 500. Equipment is the asset. Equipment given in the question, opening 21,000, and here equipment 21,000 opening, add purchases given 15,000, total 36,000 మైనస్ డిప్రిషియేషన్. ఎందుకంటే డిప్రిషియేషన్ ఇక్కడ మనకు ఓపెనింగ్ 21 ఇచ్చాడు, క్లోజింగ్ 30 ఇచ్చాడు. అంటే 21,000 ఓపెనింగ్, యూ పర్చేస్డ్ 15,000, సో టోటల్ వచ్చి 36,000. బట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ 30,000. సో దిస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ డిప్రిషియేషన్. Depreciation comes here. Depreciation on equipment 6,000. Next, charity show expenses comes here. Charity show expenses rupees 1,000. Then cash is a closing cash balance comes here, asset side 4,500. Then coming to the items here, subscription outstanding తీసుకోలేదు మనం ఇందాక. Subscription outstanding of current year 1,000. Outstanding subscription of last year's 500. Subscription received in advance in last year 1,000. Subscriptions received in advance in current year 500.
Then stock of medicines is the closing stock of medicines. Last year 10,000. Stock of medicines 15,000. Amount due to medicine supplier is a creditors. Amount due to medicine supplier is nothing but is called as a creditor, is 8,000. Amount due to medicine supplier is called as creditor, is 12,000. Equipment already తీసుకున్నాం, బిల్డింగ్ తీసుకోలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ బిల్డింగ్ 40,000 ఇచ్చాడు అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ 38,000 ఇచ్చాడు. 40,000 బట్ క్లోజింగ్ 38 అని ఇచ్చాడు. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ డిప్రిషియేషన్. Depreciation is 2,000. So second effect of depreciation comes in expenditure side. Depreciation on building 2,000. Now let us balance all the things. Let us see whether you are getting answer. Total of this 82,500. 82,500, which is credit side is more. So balancing figure is surplus 6,500. And total of balance sheet 1,78,500. 1,78,500. Balancing figure is capital fund 169,500. Then capital fund will be taken here 169,500. Add surplus 6,500. So total comes to 1,76,000. Now total is 1,88,500. 1,88,500. So tallied. I hope you understood this problem. If you like my video, please subscribe, share to your friends and press like button. Thank you.